Okay, just 1 hour broadcast. I'm about doing something, but I was directed to give this message, and so I can rest. I can rest. Share the live stream. Invite everybody. I'm not going to stay long, but you will learn something. Please share the live stream. Invite everybody. I'm not going to stay long, but you are going to learn something. Share the live stream. Invite others. I'm not going to waste time, but you are definitely going to learn something. Share the live stream. Invite others. Okay. The title of my message is simple. I wanted to give that message yesterday, but the message caught along the line due to network glitches, and the time people were blocking me and reporting my page. Please, the title of the message is, I said it yesterday, was Agape Love Music. Listen, if you don't pay attention, you will miss the whole message. I'm not going to stay long. I target 1 hour message. My intention is not to stay up to 1 hour, maximum 1 hour. So, but if I stay below 1 hour, make sure you grab something from this message. I just want you to listen to this message before you sleep today. So when you wake up in the morning, we can reason together. This message is a music from Agape Love that has been ringing in my head since yesterday. I sang this music on my live stream yesterday. From that yesterday till now, I've never rested. I've been having this urge to give this message. The unction has been directing me to give this message, and I have to give the message. So listen to this message. Maybe you will learn something from it. And if it pleases you, tag our brother Agape Love, brother Israel Anyanele, a man whom I respect so much. Okay? So, but listen to the message, Adandibo. You will pick the message. In one of the best music from Israel Anyanele is this track. In the album, the series, Onom Nam Nigwe, Nolom Nam Nigwe, Nolom Nam Nigwe, Nolom Nam Nigwe. In that series, he sang one song. Eruwo mwanyi kwesiri biana mazun kezioku. Emata ihe kwesiri niye ne kwesi snilo. Nihi na loya chinkonye nwai dinso no nuzo. Ewo gienyi chenu. I don't know, me jeloka ma minunu gegwa. You may have heard this song severally, but you really have not had the understanding of that very music. To me, I am of the opinion that even the owner of that song did not really understand that music. Eruwo mwanyi kwesiri biana mazun kezioku. Emata iye kwesiri ni hene kwesi. Nihi na lawyer chinkonye nwai dinso no nuzo. Ignore the part or signal lawyer chinkonye nwai dinso no nuzo. That is isi battery mbebulu isi battery. But get the message. Kanswa ya ni Igbo. No gelugo mbae gabia na mazu nke ezioku. No geruwo mbae gabia na mazu nke ezioku. The time has come for us to come to the fullness of knowledge. No geruwo mbae gabia na mazu nke ezioku. Imati ihe kwesiri ni ihe na kwesiri.
Brother Agape Love was prophesying of the age of Aquarius, unbeknownst to him. Agape Love was prophesying about the age of Aquarius, unbeknownst to him. Agape Love na-ebu amụma gangu. When people will begin to question the powers that be, but he never understood the actual message. Oge lugo mgbe anyị ga-abịa na mmazu nke eziokwu. Oge lugo mgbe anyị ga-abịa na mmazu nke eziokwu. Are you getting the point? Are you getting the point? Are you getting the point? Please don't come up. Don't request to come up. Don't come up. Please. If you are up already, mute yourself. No gerugo mgbe anyị ga-abịa na mmazu nke eziokwu. No gerugo mgbe anyị ga-abịa na mmazu nke eziokwu. Are you listening? Now the problem is that the prophecy has already been made years back from Agape Love. And the time has come that we are now in that age to know all. And yet we are doubting it. Hold on a second. Please, I said people are not allowed to. What did I press in my TikTok? Why are people floating up? I don't want anybody upstairs. You are distracting the message. Kedi yempelape. Iti anenye munsobu ebidogo. I don't want anybody upstairs. Moderator, if you are live, please help me. Now the problem is, the time has come. The prophecy was made years back through our own brother Israel Anyanele, that a time will come when we come to the knowledge of the fullness of truth. But the problem is this: we came to that era and people are still joking with it. What did I press that is bringing people up? I don't want people up. Unu megide m ife mụ na ya so bịa ọgbanarị m aizuo ike ọ dịkwa mbọsị ọzọ. One second, please. I think I've corrected it. Listen, listen, listen. Oge Eruwo mgbe anyị kwesịrị bịa na mmazu nke eziokwu. Ịmata ihe kwesịrị na ihe na-ekwesị. I've not seen any song that is so accurate like this. I've never seen a song so accurate like this. This song said it the way it is, line by line, that a time will come, the time has come, that when we grow to the fullness of the knowledge of truth, to know that which is supposed and that which ought not to be. Oge lugo mgbe anyị ga-abịa na mmazu nke eziokwu. Brother Agape Love gụrụ ya n'egwu.
Oge Lugo. Now we've come to that time that we've come to the fullness of the knowledge of truth. We've come to that time. But the problem is this. Even the person that sang the song, I am not sure that he knows that the time has come. Ama me what I neku. Ama monwe na what eben si ade. Amaro mbonye gule egua. Omalo no ganwe elugo. Since yesterday, there is nothing else that was singing in my head if not this music. There is nothing else playing in my head repeatedly if not this music. There is nothing else playing in my head. I was like, so Agape Love predicted the age of Aquarius. And the age of knowing has come. Are you sure he knows that the age that he predicted, that he prophesied about, has actually come? Eruwo mbanyi kwesiri bia na mazu nke eziokwu. Erugo mgbe anyị kwesịrị ịbịa na mmazu nke eziokwu. Ọgwụrụ na-eje ụka. Erugo mgbe anyị kwesịrị ịbịa na mmazu nke eziokwu. That the time has come when we will come to the fullness of the knowledge of truth. They gave him that song. But I'm not sure he knows that the prophecy has come to pass. Eruwo mgbe anyị kwesịrị bịa na mmazu nke eziokwu. Nna m Israel anya na-ele amụma ga-emego. We've come to the time. We are that time. We've come to the fullness of the knowledge of truth. Oh God, the time is now. We've come to the knowledge of the fullness of truth. Aya abialuwo n'oge ahụ nke anyị bịaru na mmazu nke eziokwu. Osigi emata ihe kwesịrị na ihe na-ekwesị, to know which is which. Ka yocha nwata na ọka until you come to the knowledge, to the age of knowledge. You would not know the difference between Neeli na Neeli Roge. Eruwo mgbe anyị kwesịrị bịa na mmazu nke eziokwu. Ịmata ihe na-ekwesịghị na ihe nke kwesịrị, n'ihi na nlọghachi nke onye nwe anyị ada abịa ọzọ. It is the truth that has come. The constellation of Aquarius have triggered the news, the message of awakening to everybody. Ina alalugodu ụla, oziọma ga-akpọte gị n'ụla. Bunata isi batịrị gị na waya ọtaneto gị. Eruwo mgbe anyị kwesịrị bịa na mmazu nke eziokwu. We've come to that time that we've come. Anyị abịago na mmazu nke eziokwu. Anyị abịago na mmazu nke eziokwu. Israel anya na-ele amụma ga-emego. As a Christian, one of the most revered singer, one of the most revered composer I know, Israel anya na-ele. Oburu onye koromoto, oburu efere mba ụwa, oburu zodi unago kita. No, these are men that sang out of the abundance of the heart. And I told you people, everything done in the days of ignorance is pardonable. But even at that age of ignorance, Israel Anyanele made this prophecy that a time will come when the awakening will come, that we know which
that is wheat. We will separate the corn from the tar. Oge erugo mgbe anyị ga-abịa na mmazu nke eziokwu. Metu nwanne gị aka jụọ ịma na oge ahụ erugo. It might look little, but it's causing a ripple effect all over the world. People are in search of answers. The time has come. Oge erugo mgbe anyị ga-abịa na mmazu nke eziokwu. The time has come when we will get to the fullness of the knowledge of truth. Israel Anyanele made this declaration. He never knew that the time will come very soon. Brother Israel Anyanele, thank you, sir. Thanks, sir. Thanks, sir. Ogeruwo mbani kwesiri bịa na mmazu nke eziokwu. This is a deep music. Oburu egwu ndị koromoto. Listen to the lyrics. If you can connect the dot or balugulu. I'm not here to entertain you. I am here to speak to your soul, to poke your brain to think. Oge elugo mgbe anyị ga-abịa na mmazu nke eziokwu. Kpọgodo egwu a ebe ọbụla ị nọ tonight. Reminisce on the lyrics. Check ihe na-eme n'oge anwa. Ka ifu na Israel Anyanele mere mistake. Brother Israel Anyanele made a prophecy that has come to pass. But I only fear is this. Did he really know that the prophecy has come to pass? Ogeruwo mgbe anyị kwesịrị bịa na mmazu nke eziokwu. Ịmata ihe kwesịrị na ihe na-ekwesịghị. N'ihi na lọghachi nke onye nwanyị dị nsọ nọ n'ụzọ. Onye nwanyị ga-abịa bụ eziokwu. The sound doctrine of truth that will push you to question all the lies they've been telling you. That will challenge you to research. That which will make you not to be a believer, but a knower. After all, Apostle Paul gwalunu na akwụkwọ nsọ unu na faith cometh by hearing. Okwukwe na-esite n'ọnụnụ. That is why engine adọ isi battery gị na wire alternator gị. The hour has come when we will come to the fullness of the knowledge of truth. Oge eruwo mgbe anyị ga-abịa na mmazu nke eziokwu. Ịmata ihe kwesịghị na ihe na-ekwesịghị. Because no n'oge anwụ ka anyị nọ. Onye koromoto asịghị no n'oge anwụ ka anyị nọ. Onye koromoto oge anwụ ka anyị nọ. No more believe. We verify everything now. Oge elugo mgbe anyị ga-abịa na mmazu nke eziokwu. What a time to be alive. What a time to be alive. What a time to be alive. Oge elugo mgbe ị ga-abịa na mmazu nke eziokwu. Even aren't you feeling it? That everybody is asking questions. Because why? We've transited into that constellation. Ajofia ne we sing ihe nyile nye senyitego.
Every hidden mysteries has been made open. Oge elugo mgbe anyị ga-abịa na mmazu nke eziokwu. Arise, he that sleepest. We are in that time. A time to question. Akwa Bible unu si Ecclesiastes 3 verse 1. N'ife niile nwelu mgbe. The time has come for we to come to the fullness of the knowledge of truth. Aka mbukwa maazi dibia oji nkuzi emoji. Aka jofaro foye na nando. My job is to remind you na oge erugo mgbe anyị ga-abịa na mmazu nke eziokwu. Mgbe anyị ga-eji mata ihe kwesịrị na ihe na-ekwesịrọ. Look at the lyrics. A time has come for us to come to the fullness of the knowledge of truth. To learn, to unlearn and relearn. Ịmata ihe kwesịrị na ihe na-ekwesịrọ. Agape love ị na-agụ egwu. Agape love gugbu onwe na egwu. Agape love na ị na-agụ egwu. Ị na-agụ egwu. Anọ m n'oziọma. A time for the knowledge of the fullness of truth. Ebe o si ewute mbụ na agafe gụlụ egwu a ọ makwa na oge elugo. It's not ndị koromota na agụlụ n'kịta. I'm talking of when men sang out of the abundance of the heart. When men were inspired to speak. But the problem is that even the prophet might not be aware that the era of his prophecy has come. Oge erugo mgbe anyị ga-abịa na mmazu nke eziokwu. Ịmata ihe kwesịrị na ihe na-ekwesịrọ. N'ihi na nlọghachi nke onye nwanyị o nwere onye nwanyị ọzọ na-abịa na-abụrụ eziokwu. Ị na-eche mbọsị igwe ojii ya ada ka opi ike gbuo. Ka nwa amadi si n'eluigwe daa asị. Oge erugo mgbe anyị ga-abịa na mmazu nke eziokwu. Oge erugo mgbe anyị ga-abịa na mmazu nke eziokwu. Ịghọta egwu a, this age of Aquarius will make sense for you. Oge eruwo mgbe anyị kwesịrị bịa na mmazu nke eziokwu. Ịmata ihe kwesịrị na ihe na-ekwesị. N'ihi na nlọghachi ka onye nwanyị dị nsọ nọ n'ụzọ. O nwere onye nwanyị ọzọ na-ada anata na abụrụ song doctrine. No other person is coming back to save you. But the hidden mysteries of this earth will be triggered for you to understand. Oge elugo mgbe anyị ga-abịa na mmazu nke eziokwu. The time has come. The time has come for us to come to the fullness of the knowledge of truth. To be able to juxtapose what we were told and what is obtainable. To be able to compare belief and knowledge. To be able to compare fact and faith. The time has come. Oge erugo mgbe anyị ga-abịa na mmazu nke eziokwu. Oge erugo mgbe anyị ga-abịa na mmazu nke eziokwu. Ịma na olugo. Are you ready? Are you ready? Are you ready? Do you know that the time has come for us to come to the fullness of the knowledge of truth? Ịma na oge elugo.
Emano gelugo. Do you know the time has come? Then what are you doing in this era? An era that made information so cheap. I can remember those days when we were in secondary school. We would travel with leg up to 40 kilometers in search of a library just to pick one textbook. But in this era, information has become so cheap that with 500 naira, you can surf the internet with a plethora of information. Ogerugo mgbe ga-abịa na mmazu nke eziokwu. Ogerugo, the time has come when we will come to the knowledge of the fullness of truth. Ogeruwo mgbe anyị kwesịrị ịbịa na mmazu nke eziokwu. Ịmata ihe kwesịrị na ihe na-ekwesịghị. When Agafelov made this prophecy, the only pain I have within me is that he may not know that the time has come. Maybe by now, what can I go? Nanu ki merie, nanu ki merie, nanu rombe Christ gabia, siya nansia, no mwezi ho na anu keta, na bro to study to show himself approved. Anozina. This is the time of research. This is the time of research. Ogerugo mgbe ga-abịa na mmazu nke eziokwu. Doubt everything. Question everything. Search. Seek. And thou shalt find. Juandin nagochie. Kedu ka obodo anyị si dị etu a? Why is our village like this? Why are the men not doing this, not doing this? Why are we always limited? Is there something that mitigates us from prospering? Can't we break it? Is there a benchmark placed on our head? Is there an embargo placed on our progress? Is there an information that we don't know? That if we know, it will push us beyond that level. Makano onye ma information ya aka aga n'iru. In this 21st century, information is gold. Ogerugo mgbe ị ga-abịa na mmazu nke eziokwu. Ask questions. Kedu ife mere agbụrụ anyị ji anwụ n'ike? Ask questions. Kedu ife mere agbụrụ anyị ji ada aka nka? O nwere ife anyị mere anyị na-emetara. O nwere ndị anyị mejọlụ. O nwere mmụọ anyị kpatụrụ iwe. O nwere mmadụ anyị ji ụgwọ. O nwere ndị anyị ga-si ndo. O nwere ndị asị anyị anụ na anyị nụlụ. Oh, you are connecting the message now. Ogerugo mgbe anyị ga-abịa na mmazu nke eziokwu. A time for you to cross-examine yourself. What went wrong? The greatest truth mmadụ gwala onwe n'ụwa bụ nke iji aka kpọọ onwe gị meeting. 2025 agago. What are my limitations? Kedu ebe nsiri mperi? Now 2026. I know in February. Where did I get it wrong?
What should I drop? What should I pick? Maka na oge erugo mgbe anyị ga-abịa na mmazu nke eziokwu. Chimex. Oge erugo mgbe anyị ga-abịa na mmazu nke eziokwu. The time has come for we to come to the fullness of the knowledge of truth. That is when you begin to ask your forefathers. Job chapter 8 verse 8. Go and ask your forefathers so that they will teach you what they have learnt. Go and ask them that critical question. Kedi family to ajide to adi to. Kedi bo ka na anyị na ndị ajedebe. Kedi family obodo aji akpa anyị ase. Kedi family na ndị ba ya da anu ndị obodo a. What is the story behind that? Maka na oge erugo mgbe anyị ga-eji bịa na mmazu nke eziokwu. Is it making sense to you now? Nabu no je juondo Kenya juju. Kedeba isi William Peli. Kedeba isi Elim Peli. Kedeba isi Elim Peli. Eji ife amala agbụrụ anyị amazia ndị be anyị na-akpụbu ụzụ mana enwere ofu ebe a na-akpụ ụzụ na be anyị niile. Why? Ajụ ka m na-ajụ gị. Eji ịkpụ ụzụ malụ ndị be unu mana enwere ofu usekwu adị akpụ ụzụ. Your ancestors were blacksmiths, but there is no single blacksmith workshop in the entirety of your village. Imaro na identity nefu ifa. Imaro. The time has come for us to come to the fullness of the knowledge of truth. So that you can sit back and ask yourself, did I get it right? Did I get it wrong? Emetel mieba, adal mieba. Biko kene. The hour has come. We are in that age of Aquarius. Ask questions. Kedife me na nwa nwoke erilo nne bai. Kedife me na ụmụ agba ya ada anu di n'oge. Ụmụazị machasịa mma nwere nke na-apụ apụ. The time has come for you to understand what transpired. Akọ na akọbu na agbụrụ anyị na-akpata ego ma ego adịrọ. Have you asked questions? Job chapter 8 verse 8. Bible no say, go and ask your forefathers so that they will tell you what they have learnt. For you are of yesterday, but you know nothing. For your life on earth is just a shadow. Do you know the funniest twist? There are so many families that if you are unmarried and you clock 27, the possibility of you getting married again will be 90/10. Emmanuel pattern na places. There are patterns in some families.
And let me tell you truth about my own family. In my own family, growing up, I discovered that there is something in my family that forbids a man from going abroad. Listen to this, so it might sound very stupid, but you might pick something from it. Growing up, I discovered that there is something in my family. Maybe the thing swore that no man from my family is Bodoibo. I watch my uncles when they tell their story always becomes they are the one that got contact for a visa, but all their friends went abroad with that visa, minus them. I mean paternal uncle, maternal uncle. I am connecting this story. It's not making sense to me. Uncle 1, Uncle 2, Uncle 3, Uncle 4, up to Uncle 10. Nobody. This thing kept eating me up as a young man growing up. I kept asking myself, if I ask my friend, where is your uncle? He's in Germany. He's in America. He's in Italy. He's in USA. He's in Canada. He's in Australia. None of my uncle. The only story I keep hearing is that same repeated pattern. When he gets to the climax of their glory, something will happen. They will give, if they are 100, they will give 99 visa, minus my uncle. This story may sound stupid, but I'm telling you facts. Do you know what I did? I woke up one day. I did not tell anybody. I made my way to Lagos with my international passport. My first passport then, that I got from Immigration Asaba. I came to Lagos. When I came to Lagos, I went to my two. I used the last money in my pocket to pay for bus that would take me to Badagry. My brother, that bus took me to Badagry. I paid for immigration to stamp my passport. I crossed Nigeria and entered that semi-border. That is, welcome to Benin Republic. I pull off my sea pass. If I nagwag chireke bulumo anya amanoku an nagwag, ejima rofu anya nwi. Mbopo si pass mnenyi anya na anya. Sino tata kanna akabu ife jezi no nai. Na marapu obodo abu Nigeria. I lifted my voice. Nanya na anya. Nsifa no tata kanna akabu. I'm telling you, as a youth, I don't know what entered me. But I said, Nejimi fed in a baye kwoku. Na fa chineke. No tata kanna akabu ife jindi bayi obodo ibo. Na mam na meje berezibo obodo ibo. Mana ma break go yo kusina yaman cross obene. This I'm telling you, it seems like joke. But I did not spend 30 minutes in Benin Republic. I crossed over. I returned from Semegin back to Badagry. They stamped my passport in return. I said yes. That I've broken the yoke. I am telling you for a fact. If I did not do that, let me narrate some story before that. I got scholarship to Ukraine. Akogida scholarship me. I got scholarship to Australia. Akogido me. St. Francis de Sales College, India, even gave me half scholarship, not full. Akogido kwa konka me. That this same pattern has followed me. Let me take my journey to Benin Republic. Maybe Nasanandeba Agaga for this border. Brother,
The day I crossed that border, a slow passport, Soya Nigeria out, Benin in, and 3. Nachitazo a so sortie, Sukwalem Nigeria enter. That day, Kandomo Bangwe. It might look funny, but I'm telling you from the depth of my heart. That day, Kandomo Bangwe, I broke an age-long yoke following my lineage. I broke an age-long yoke following my lineage. And I said one word that day. Nan meji onwe me kwoku n'isi ndị bai. That if I n'isi na fama njepu obodo Igbo na ana akwụsị ya. Brother, it takes a challenge to introduce a champion. Ana alụ ọlụ mmụọ, it might look stupid. But if any ne yilo ọlụ bụ ọlụ, amarom ka ndụ m aka dị if I did not take that bold step. You might find it funny, but I'm telling you this with pains in my heart. When I go to that Benin Republic, there is nothing again in my pocket. The only money is the money that will convert me back to my 2. What am I trying to say? There is a generational pattern following everybody. If you observe it, and you don't work to alter it, and that is why the message of today says that no gelugo mgbe ga-abịa na mmazu nke eziokwu ịmata ihe kwesịrị na ihe na-ekwesịghị. Oge elugo, the time has come when we will come to the fullness of the knowledge of truth. This story I told you looks simple. Mano somu abuma azidi biama ifo melonandum. Imagine you have like 10 uncles. 10. If you see how sound my uncle so they. If you see intellectually how sound my uncle so they. I learned mathematics from my uncle. But my uncle always said this thing. Ejwa saying no Australia. How far? Osigi ni mano yango wete link onya ajije Australia. And did you know the funniest thing? Onya na cross ora or court wire. It takes a challenge to introduce a champion. My brother, if you don't move away from your comfort zone, destiny will never locate you. I watch almost 10 of my uncles recount the same ordeal. 10 hefty uncles. Sound. Intellectually okay. Same pattern. Same pattern. I'm saying this thing with tears in my heart. You will not understand. You need to move from your comfort zone. The next uncle, a promising young man, and don't we age bracket to OGM. Our own family's problem with a specific pattern. Iwagide rambo bagide lower age or piag. Or piaragi. Iya wagido we go tilika agoge. Opiagi
Iya wogide onwe gị. Ebi ọsọ gị. Inatazi ụnọ. Wosazi ọkpa. It's a pattern in my family. Before now. Why I'm telling you this is I don't know your story. But I'm telling you, if you allow that same pattern, it will repeat in your life. Amadu gave me about what saw. Okariagi tipumbu. Okariagi tipumbu. Shout. Okariagi tipumbu. Jeme passport to soliberi jebene. I'm telling you this, you won't understand. Do you know my own immediate brothers got to age? You get the time I'm telling them, give me your passport. Listen to this story. You might think I'm joking. My own biological brothers got to age. After I must have broken that protocol. After I must have broken that yoke. My own immediate brothers. Atolumumu ejimanabo. Ne genti. Kina no aka na kalo. They got to age. They got to age. Oludi Yensifa, name your passport. You are going to Poland. I want to send both of you to Poland. Do you know their response? Fejira Anyafa, these two able young men told me that they don't want any help from me to go to Poland. If a family pattern wants to repeat, if you are not careful, repeat here. My brother, do you know something entered me? I became angry with them. I said I will not talk to them for 2 or 3 years. My dear, do you know I did not talk to them about the traveling again for 2-3 years. Until one day I was, yes, not in my house. I was on air. We had turbulence. Plane to earlier. Ntete bite loton wemsi. O kobulu no som. Ya gafo ogwe. Kaya liyo munem tiempu. Ntipumpu na plane. Nswau deni ken simba. Niva na emifa abuki wo bem. Kamwe waro maka. Kada semtin na emendiba imekuo ha. I shed mighty tears. And on the plane, never people don't know what is wrong with me. Never on a plane. What am I doing? I am reminiscing. How stupid am I to not know that is this same pattern that entered my brothers to say they don't want to submit their passport. Passport to Bumua Kologwea, Nyam passport to problem. Amarom Nifa name and the buyer Mabuka he mozo. Keme gireka opportunity ganarea. Mwesi chineke inyeloma can traveler nata. I will start from the simplest of journey to break this yoke on my brothers. To summarize the long story, the first thing I did was to apply for a visa for them. I got the visa. When I got the visa, the day, I'm going to tell you something. You see that I do trading. See, okay, can trade here today. May go flight ticket in there. See, can we get trade this year tata? Trade the chat tata. Can buy a ticket in Aban. Brothers, lo and behold, I lost that money in trade that day. All, not half. I still only half. I lost all. Here now got a real life story. I lost all of that money, not some, all of that money. I lost all of that money that day. Mbongo ma fancy onwe mazi dibia.
Now that same pattern abiozo. My brother, let me tell you something. Lo and behold, that visa may expire. You might think I'm joking. It may sound very stupid, but I don't know why I'm telling you this story. Do you know what I told myself? If na yoke, I go break them. I begged my first wife, I said, please borrow me your vehicle. Let me go and register it to Ghana. I took my wife's vehicle. I went and did every document, insurance, license per se. And I called my two brothers. In fact, I said, even the last born, every male child in my family, enter moto. Let us go to Ghana. Come break elu New York nis you know. I called all my brothers. Fabayena moto. All my father. My father is still alive and healthy. I called my mother, called my dad. I said, please. It is rare. Madi ibola akuya nine. When you know food basket. But I'm giving you my word. Nama wachagafa. Nije galofuma. Manienja bunu buna. Na anyo koneta akuya. Nija ineje. No nwa wiki dinia. Manama mna yejena. So nko bunu neme. Neme niya. Nebu mwoke nini muta. Eme travel to Ghana. Unlike my mother, who would have said no, my mother said yes. Obite na bani. Bebe lo one them woke. My mother, I told you my mother is a prophetess. Obebe gire one them bele chifo. Munga puto to bondi chi si na ye je kwa bompam. Sia jebe niru arob na go sia ne kwe na ye na apo. Now your 4 sons no full vehicle. 2 things they involve. Una watari neme. If you want to break a pattern, ikera junume aye isi. I told my father, your all of us don't know full moto, which is not advisable. Ndibo sigi na mada ade ebula akwa ni neti no fu nkata. My brother anyanye moto from Lagos Gagideluo Bene walo license passe banye Gagideluo Togo I walo license passe ozo Gagideluo Ghana ozwozwa ina elu Ghana. I turned down motor and said, Baso banana. Let us go. That was the day I posted a picture with 4 of my brothers. I'm telling you the story, where that picture came from. Here a full picture. My regalia, then 3 other guys. These are my biological brothers. My dear, Nsifa Baso banana. Elu Togo, I want break. Basano banana Togo. Eluo Bene, basana na aba na Bene. Musifa, we've broken the yoke. Junua. Just the way I broke my own yoke. What am I trying to tell you? I sat down and understood there is a pattern following my family. And I took a bold step to break that pattern. Sometimes somebody will call me, Mazine Jelika, Abogi no countrinka. They don't understand. The year I started traveling, till now, Onyengwalo, how difficult it was for me to get to that place. Onya yeche no dimfe. Nezienum. Ya bongu madu siya don't worry na mabi obodo di etua mabianwo na enomo. You won't understand makana omeberoge. Onwe ike odili ndi bunu mfe. Mana onwe la abulo na adirolu mfe. There is a pattern following every family. What is your own pattern?
Have you woken up to break that family pattern? Sometimes you need the rebele. You need the rogu. If you need is knowing when to act. Most times, all you need is knowing when to act. Family unu. And we bonye bata 10 million or bolonkia. In the generation of your lineage, in this modern era, when you run your account balance 10 million or bolonkia, you don't know it's a pattern. And you are still sleeping comfortably. Worry, but I'm challenging you to challenge yourself to break that yoke. It takes a challenge to introduce a champion. In Lienku, one of the ways you can break such pattern, it might sound very funny. Look for somebody trust. See, there are some things I will tell you. It will look very stupid, but I'm telling you. Look for somebody trust. Okay? See a mega arrest, quag handcuff with police. Now may transfer 10 million to account. Okay? Key return quality the 10 million. You not gonna understand what I'm telling you. Hey. General police can mega arrest. Now transfer 10 million to account. Okay? Key return quality the 10 million back. Ki break ya ocho. One eso abolo. Alan fe kwina nenem. Alan fe kwina nenem. You think I'm happy telling you this? I'm telling you, if I want to ike funando ya, ina benayo, it will look as if to say, your prayers and supplication is falling on deaf ear. Nothing is happening. There is a pattern you need to work on. I'm going to tell you another pattern. Listen to this third one I'm about to say. Since Egypt, I'm going to come down, so it will not sound as if to say I'm oppressing somebody. Since Egypt, you want to better account balance 1 million. December 31st, however, January 1. We are not counting with the Gregorian calendar, but we are using it for business. That's why I'm referring to it. Since Egypt, you want to bear 1 million na account. It was seen at 20 the last year, by the new Gregorian year. Are you in that shoe? Omenugogi. Omenugogi. Nobody in their lineage want to go 1 million naira. 31st December, January 1. Open 1 million in account here. I am telling you, you won't understand. My brother, it takes a challenge to introduce a champion. I am telling you the gospel truth. I told myself some years ago, if I open on your family 1 million, I buy the next year in the Gregorian year. Now maybe my brother, throughout that month, I go that 1 million you had in account. New year. My brother, ever since I did that, Madu gave me a head each day. I know I sound stupid. I know you don't like what I'm saying. Manachine mano munagwa ezioku. Ogelugo mba yi kwesiri bia na mmazu nke ezioku. Every family with generational pattern.
Have you sat down to observe? Every family with generational pattern. But until you come to the fullness of the knowledge of truth, you will not discover. Have you sat down to assess your family? Or so clean called B29. Kedife jezi no nam. Oge erugo mgbe anyị kwesịrị ịbịa na mmazụ nke eziokwu. O nwere onye nidili ije jụọ ajụjụ. War material. O nwere onye nidili ije jụọ ajụjụ. O nwere onye nidili ije jụọ ajụjụ. Why is this pattern repeating? Watch your uncles, paternally and maternally. Watch your aunties, paternally, maternally. Whatsoever happening to them, have every tendency to happen to you. This one is not about I rebuke it. Or abulunu koso, or the bendi. Or the bendi kobo. It is peculiar to your people. It is peculiar to your people. It is peculiar to your people. What can you do to break it? The time has come for us to come to the fullness of the knowledge of truth. Have you observed your family? Kedeve unu na-enwe as mitigation. Agbasi otuo n'ogwe, agba mbọ otuo n'ogwe, agba abụọ otuo n'ogwe. How far diokpala unu? Kedu ka diokpala unu si nọlụ? Let me tell you something. Ngwa bụ osote diokpala ọ dị n'aka. Aka dị n'ara akwa. But I'm telling you, ikuku na-ebu diokpala, ọ na-emetụkwa ezinụlọ niile. Onye ọbụla ya ma akara ka ya o, ọ bụrụkwa diokpala niile ya abụkarịcha ọgaranya. But gbaa mbọ ka ọ ghara ịdị na-ayọ nni. Kedu ebe diokpala unu nọ? Kedu ka isi na anya dị ya? Whatever is happening to him will translate to you one way or the other. Kedu abu udo ada unu nwaanyị nọ? Obalubedi, obibedi ya. Don't you know? No ofu aka na alụta mma n'ozu ọra, both good and bad. Mmadụ na-ejebedi du to omumie ajụbịa onwere ụmụnne gị fọlọn. Mmadụ na-ejekwa bedi adị n'isi ebu ọnụ, mmadụ ejekwa n'obodo anụ nwaanyị ọzọ. Oge erugo mgbe anyị ga-abịa na mmazụ nke eziokwu. Kedu ihe na-eme n'ezinụlọ? Kedu ka bụ unu dị? How is your family? What is your family pattern? I'm asking you, in NNM, what is your family pattern? Have you broken that yoke? You break, you go the yoke. You break, you go the yoke. You break, you go the yoke. In NNM. Okaria gi tipu mbu na mmadu ga-eme. Okaria gi tipu mbu. Tie mbu n'oke onu. Tie mbu n'oke onu. Zọpụta m na mmiri na-achị iri m. Tie mbu n'oke onu. But you first of all
You must understand what is this pattern. Let me shock you. Growing up, when we were in the seminary, sometimes I hear my friends saying that their uncles and aunties sent money to them. You might think I'm joking. Ode menandumo. Ode menandum ejmalila agwagoku ode menandum. Man etua. Onye nke abụọ mo sim na sendiri ego. Pocket money mbu 200 naira for 1 month. My classmate in Noeba agwagi na mada atwase. I'm telling you my real life story. Pocket money mbu 200 naira for 1 month. Man, my classmate in 3,000 naira for 1 week. Pocket money mbu 200 naira for 1 month. My pocket money was 200 naira for 1 month. Those my classmates were 3,000 naira for a week. I will now be solving assignment and they will pay me 50 naira. Oh, mother gave me a can wear tachi osa. I go a boom. Man, to on the phone, uncle. Uncle send money, a day letter, a phone, a day mka. Uncle send Diego, on your kanga, bo. The same pattern to my uncles. Knowing fully that they are struggling. Who would I call? I know their predicament. It is touching them to give, but they don't have. This gave me psychological trauma as a young man. And I told myself, these patterns, I'm not joking, I noted all these patterns down. And I told myself how to break that pattern. But mine came with a price. And I've told you the story. I'm going to reiterate on that story today. On a very good day, I was in the seminary. During the the hours of 11:30. A voice came like a wind. And I say, you have out of body experience. This one came like a wind to me. You know what the voice told me? I am going to use you for something great, but it will cost you something. Enjoy for your custom. Or see me, it will cost me celibacy until you are done with tertiary education. In Ifan call Rifa. Na my mama wanye telling go to tertiary education. No but the price for this yoke. That they want to guide my energy so that I cannot fall into onwa. Kan wega feli ogwa jim. My brother, as naive as I was, I said, okay. My dear, from that time, on back home, go and listen to that message in Sochi. I narrated this story here. I've made it a teaching in Sochi. That was the day the mandate of Sochi. They taught me in Sochi physically. It came like a wild wind and told me in Sochi that the mandate is celibacy. That they want to guide my aura until a certain age before Mbulonye Koromoto. My brother, I am here telling you that I did it. Oh, yes, I did it. I did it. They must have told you something and you failed the agreement. They told me, man,
But I did not complete mine, because I will tell you the story complete. Listen to Nsochi. It will continue this lecture. You now conclude. Do you know the funniest thing? I left tertiary education and I said, and I think that the Nsochi has expired. A lady ana bo ezinne ifunwa. Nwa makatama. Ezinne we chilimta. I did not go to conclude the agreement. I thought Nancy that school puta obuna the agreement endigo, not knowing now be the agreement. Agreement. Are you getting the point? I'm being sensitive with my word. Am I wrong that now can chelo kamuna mua baby doka akwa? Mweyanye ya kwa si ezinne. Ezinne achiricham na fachu kanji agwago okua. Immediately I got the carnal knowledge of that beautiful lady. A spark of light left my body. I did not recover that light until 8 years. Mwabulonye koromoto. Mwabulonye koromoto. Mwachiri mwatao. 8 years. I was rigmal rolling. From country to country. From Asia to Asia. Now Asia kli with nothing to show for it. 8 wasted years. Gozie keke gulegusi. Wasted years. Ome borogite negu ka negu. Ina aktonye wasted years melife na emeba. Obro fo tezinne. Omunwa utu ezu ike. Nsika malu ka osi ato. Ezinne chiri mta. Menyunari moku for 8 years. Mbulo onye koromoto. Mbula fele mbowa 8 years. In these 8 years, life reduced me to the barest minimum. I'm trying to make it funny so that the youth will learn from it. But I'm telling you, it is the saddest era of my existence. 8 years of nothing meaningful. 8 years of stagnation. 8 years of near success syndrome. I watch myself for 8 years. Megide meko yezu oko tipia. Megide meko yezu oko tipia. Megide meko yezu oko tipia. Remember those days, I was still a very staunch Christian. I woke up one day, mbidanya mli beba kwa. Besia kwa. The only knowledge of questioning for answer I know then was my Bible. Even agwangine karom jeoka. Mepe Bible imalebe Bible sata. Micah chapter 7, verses 7, 8, and 9. Do you know what your Bible said there? Do not laugh over me, my enemies. Though I have fallen, I will rise again. Because I have sinned against my chief, I will endure his wrath until he brings me into the light, and I will see his righteousness. Because it spoke to my soul direct. I now begin to ask for restitution. What can I do to atone for my mistakes? The Mazidibia you are celebrating today could have been greater than this. But 80 below the somewhere
The one you are seeing today, you might think is great. But I'm a monobroka nwoke kwesi isi. I gave you a time frame, 2015. The almighty Trevor Noah, you know. I was nominated alongside Trevor Noah. But it takes a challenge to introduce a champion. The time has come for us to come to the fullness of the knowledge of truth. Resilience, importunate and perseverance. I call it the RIP. If I have my key in Jaga, I am very resilient. Resilient is my core value. I am so importunate and I persevere. Persistence will always break resistance. What am I trying to tell you? You must observe this pattern, reiterate it and equate it to your family. Reiterate it to your life. Relate it to yourself as a yardstick. Somebody is asking me, but does it happen to white people? Ndị Igbo, unu bụ mba dị nsọ, Igbo agbụrụ dị nsọ. Don't ever look at your life with ndị ọzọ. There is something peculiar about our race. Ebe ndị ọzọ je na free, anyị je oye kodo. For we are a kingdom of priests and a holy nation. Ada agụlụ ndị ọzọ nsọ, mana a ga-agụlụ gị bụ onye Igbo nsọ. Ada agụlụ ndị ọzọ nsọ, mana gị bụ onye Igbo. Arụ gị ga-anụ ụdị ya. For you are a kingdom of priests and a holy nation. I keep saying this. Unu amara onye unu bụ. Anyị bụ ndị mbụ na ndị egede. Nifa na akose bi oji gali ije n'enu ụwa. When men we are gods. For we are a kingdom of priests and a holy nation. There is something different. Ezine mencha ka nwete ebe a ntọgbuo with aka. Ana afa agwa gị na agụba Delilah dị nkọ. Isi na isi gị bụ ọ ga-akpụ gị all back. Delilah ga-akpụ gị all back. Ọ ga-akpụ gị all back. Ọkwa gị onye kọrọ moto. Ọ ga-akpụ gị all back. Ọ bụzi agha isi mgbe eburu gị bute m na Nando. Mụ gwọba maazị ana m ajụ ma ndụ m ọ dị. Ndụ gị dị mana ị atakọta ya aja. Ijenube n'afọ agwa gị ya. Ijenube n'afọ agwa gị ya. Dibịa abịa m ka njọ ma ndụ m dị. Kpam ndị iche arọ m na-agụ abịa nkata nna agwụ ndụ ya ọ dịkwa. Ọrụ ezumezu si gwani ya na ndụ ya dị mana ọ ya atakọta ya aja. So my brother from Nando gadro. No kwa mi ya atakati aja. Higa hihe. Onye koromoto higa hihe. But that does not mean that Nsochi is identical for everybody. Yours might be different from mine. Go back to my teaching on Nsochi. It's on YouTube. It's on Facebook. It's on Instagram. It's on TikTok. Nsochi. A moment of personal reflection to realign yourself with your chi. Akwampi ngi ka na agwa okwu. Akwampi ngi na enenem. Onye kromoto ngwa na enenem ka na agwa. Go and ask yourself, kedu ife mmelu chim? Maka na imegide n'ụwa chi gị gbakọta gị azụ. Ị ga-ebe kwa aka ọkwa. Go and ask yourself,
Can even the major chim? Where have I erred against my chi? Every family will a pattern. Every family will a pattern. Have you observed? Have you studied to show thyself approved as a workman who needs not to be ashamed? Ijugo nwega jojo. Kedi ife jezi no nai. Omadu gemie, become the liberator. Break the yoke. Shatter that obstacle. Prove yourself mighty. Allow yourself to be used. It comes at a price. It will take somebody to pay the price. Are you getting the message? What is that pattern? We've come to the time when we will get to the fullness of the knowledge of truth. Iya biana fasi emezinanka. Na chiki na sonka. You think it's a joke? Onwe be faithful. The easiest way here is according to the Igbo cosmology, is to bring native egg. Metu enu na mano. Chedi iru na anyanwu. Webo kuochigi. Si achim. The essence of life within me. If I've erred against thee. Bayalosiamu. Take me back. Use me again. Realign with me. Kija adele monfe. Anti-clockwise, iko chasibo onwe. Iko sasisi onwe ge kowa ya mafe yenu. Iwelake ebewele uburu. Kucho onwe ge kwota. Sikota nina na kuku uburu kuluzi otapoba. Itufu odi uburu. Uburu akuru kwe poba. Kisi jugodugo yala bagebi neche iche. Omadu gemia. We go ngespo. But to make sure before maybe ni we go ncheyali na nchiyali. You can't be on your koromoto na yo chigi melu gebele. Efelembo wangi kan nagwa. Akwampingi kan nagwa. Your such might be equal mado. Equal John mado. Iji mado baliru might be your such. You think every such is all about the sex? And when they have na chilling one atambaka progress for Jabia, nsochi di niche. I know of my friend. Oyen kabo lalin waju. Oh na atangwa ki for ma jemerie. Yen na we abo lalipoto. Manombo jemi heki hejeme. Manama munsochi o meraya okudie. And we cover na nsochi gibi jimado. When you sell out somebody, so you to rise. Niche apia. Understand your nsochi. Observe it. Makando. Enguwa bolaren waju. Ngika nagwa. Obuna onutu ke emelegi hene emeri. Peter mi achim magono bo utu ala atahụ.
Choi female on well. Kesine bi no zo tezi nu no unu. There is a lifestyle I want to give my parents. It is quite saddening that I can't afford it yet to the standard I want. I repeat, and it still kills me that no follow bele can lueba. I want, if they remember the day they conceived me, if they remember the day they conceived me, the only thing after Hanon is joy and thankfulness. That is a lifestyle I want to give to my parents. But only with them no follow bele kan lueba. Ngoni bongi kan na agwa. Enweli iki jigi we zoptezi no. Oge Eruwo mgbe anyị ga-abịa na mmazu nke eziokwu. The hour has come for us to come to the fullness of the knowledge of truth. Inwere ego utu na-ekenyi gị. Inwere ego utu na-ekenyi gị. What of imegiri ya nwa anwụ ebe a? Kedu ihe akọluchi gị? The time has come for us to come to the fullness of the knowledge of truth. Have you observed your family pattern? Unsuchi bụ an edge well ahead of your peers. Unsuchi, it will keep you 2 steps ahead of your peers. Unsuchi, it will save you unnecessary troubles. Unsuchi, small thing seems not to mean anything but creates a difference. Unsuchi is that difference. Unsuchi, the essence, the principle you need to observe so that the essence of Chukwu in you will not falter. Chigiwa kotaga azu n'ụwa. Chigiwa kotaga azu n'ụwa. Ebulugodu guja America, what if he emenwu? Let me tell you. If I am challenging your consciousness. Chiariba mwog. Kedife ya bummekwara yebeni na akpochie onyanwa bonso chigi. Atazina afa acho dibia. Personal reflection. Unless me bugo your critical consciousness, na enweze signal si na mmụọ ga-apụta. Personal reflection. On when such habo, never you aid or abet evil. Yes, on when double such here, aiding and abetting. Kaya lino katakwano waya no leba na bankatifa ya memma de kwado ifo jo. Morbu nueba na kocha mmadụ yaliti pumbualo. Yaliti pumbualo. Ane ukwifa yeme we megide mmadụ. Ine yaliti pumbualo. Hey, nsochi. A personal reflection for you to discover the tiny gap. Okwantontodo. Etu eliri spinal cord de kodi. Etu akosi jidenge na chigi. Imere obeli ya bam otibie. Webuluzi anyị nwa agụ na-enye nsogbu. Nke a da afia ro kotwo. Nke a bụ ime isi etu ozugbo kotwo. So ihe eji nwa ya na-ebu isi gị. And always observe this. Nsochi nwe stages. Enwe age etolito fe nsochi ya. Upgrade ye guy. I told you nsochi na renew every 7 years. I've made this teaching before.
On the cycle of 8 to renew. Some pattern on every 9 years. Observe yourself. Emene mo ọtụtụ nkuzi n'ụwa na onye na-eso m ekwesịghị ịmala eziokwu. Onye koromoto ngị ka nna agwa kedu nsọ chi gị. Ọlarị nwaju ngị ka nna agwa. Ọlanike ngị ka nna agwa ọlalịpụtụ kedu nsọ chi gị. Ololo akwampi ngị ka nna agwa kedu nsọ chi gị. Seek deeper reflection of yourself. Where did I get it wrong? So that you will come to the fullness of the knowledge of truth. Eruwo, mgbe anyị kwesịrị bịa na mmazụ nke eziokwu. Ịmata ihe kwesịrị na ihe na-ekwesịghị. Ask yourself, abịago m na mmazụ nke eziokwu? One can have more than 3 in such 4, 5 safe. Ebiago na mmazụ nke eziokwu. If you've erred against your chi, the first thing you take is open confession. One way meeting, especially in the day of your birth. Obuna amulogin mbosenkwo. One way bistin mbosenkwo. Amwagi mbosi eke. One way meeting mboti eke. Amulogin mbosi afo. One way meeting mbosi afo. Wela akwa akuku Igbo. Metue manu nni na nnu. Pulo ya na arụ ya niile. Cheiru na anyanwụ. Confess belu o chigi fi megolie. Songe na chigi no. Speak louder. Anti-clockwise. Kochabo onwegi. Si anatata, you are realigning yourself. I'm realigning myself. Ana me mekwa onwe m ka mụ na gị dị na mma. Eribiano ewela azụkwa ụgwọ. Anti-clockwise. I did not say clockwise. Anti-clockwise means you are losing yourself from those bonds of defilement. Igbo onwe go oraku. Zebi iwo. Cleaning every negative aura you must have accumulated. I clean chaye kowa ya mafe yenu. Si anidizi kwa kidi na mbu. Onye koromoto. The time has come for us to come to the fullness of the knowledge of truth. Oge eruwo mgbe anyị kwesịrị ịbịa na mmazụ nke eziokwu. Amara m onye ozi ọma abanye abịakwute. Mana ama m na o nwere onye o metu. Mana okwu na-atụpụrụ ụta ka ọ dị ga-ezi mma ichemi echiche. Nwee ezi mkpebi nwa Igbo ka ị ghara ịda mba ọzọ. Jụọ onwe gị kedu ife ji ezinụlọ m ịga n'iru? Kedu ife mmemme ka m wee tibie ya? A na-agbakọta aka lee nwa ada ọya awa n'afa. O nwere ka o ya esi ka ọ bụrụ unu dị ụmụ nwoke ịtọ. Tụọlụ jee gbaa anụ ndụ na-alụsị. Tụkọ na obi lee. Rapụ na ofu ana obi nke bụ yes unu elekwe n'isi obi. Lee na ana obi wee zọọ ọtọ ọnwụ unu ma ọ bụ na nwere ebe ya esinyelu unu aka. Ịma na-alụ ka ọ bụ ile ana obi. Mana kwenu ndị ichie nkwa n'unu ya atụ ya tadị ana. Unu gbaa ndụ na-alụsị edupu ofu onye. Ọ gafete ọ krọs ogwe ọkpọgote ụmụnne ya. Ka e brekie ife jibu unu. Ọ karịa gị itipu mkpu. Ọ karịa gị itipu mkpu na mmadụ ga-eme ya. Ọ karịa gị itipu mkpu.
Somebody said I did not say the solution. It means you are not listening. Everything in my Bible. Unless me bugo the consciousness of your chi di within you. Ifele me ego. Unless me bugo mo chineke no ginime. Because I've told you people, I always say this. When you speak to the you in you, the day you will speak to the you in you, that day can doge abangwe. Chigi dini megi. Chigi bomo. Speak to that essence of life within you. I've told you, close your eyes. Without talking, call your name. You will observe that there is something in you that had you when you called your name. And another thing that was observing when you called your name. Your chi lives within. Speak to the you in you. Go into your innermost chamber. Meditate. Especially in the day of your element. Speak to the you in you. Speak to the you in you. Brethren, the day you will speak to the you in you, you will never remain the same. Pass ya, moboda. I don't know the market calendar I was born. Download the Onibo calendar online na Google Play Store, more iOS. Input your date of birth. Open your actual date of birth. It's as simple as that. Remember, to be fully in alliance with your chi, it will involve. I hope you know. To be fully in alliance with your chi, it will involve. Moabulu na aka obalaba go involve. Iwo talifen neku. Ime gidera akwa fu obala ya akpoli alo. Umoki ni ife nkwu. Ife nji na-ekwu ife a. Maka ngini na-enye ego posti na otu, aya akpoli alo. Onye misoprostol, aya akpoli alo. Brother Saitotek, aya akpoli alo. Onye koromoto, aya akpoli alo. Then ngini na-enye advice etu esi wee gote posti no, aya akpoli alo. Maka na aiding and abetting attract the same penalty. Obu na ina akpọ ntu, aya akpoli alo. Inuli ife nkwu. Obu na ina akpọ ntu, aya akpoli alo. The time has come when we will come to the fullness of the knowledge of truth. Oge elugo mgbe anyị ga-abịa na mmazu nke eziokwu. O mmadụ ga-eme o. O karịa gị tipu mkpu. O karịa gị tipu mkpu. O karịa gị tipu mkpu, tipu mkpu. Tipu mkpu gbapụ ọsọ. Gbapụ ọsọ. O nwere ndị pattern fabụ na fada esi village apụ cha cha. When I say village, I will explain it the way you understand. Amụrụ gị n'Enugu. Ija primary school n'Enugu. Je secondary school n'Enugu. Ga university n'Enugu. Chọta ọlụ n'Enugu. Na-alụ n'Enugu. Biri n'Enugu. It might be a pattern. Limit gị. Gbapụ ọsọ gbaja Anambra n'otuo. Enugu enugbuo. Gbapụ ọsọ si Anambra gbaja Asaba.
Gbapụ ọsọ si Asaba jebe Imo. Gbapụ ọsọ si Imo jebe Abia. Ka ị ghara in your comfort zone. Ibule sekemperi nwa Abakaliki. And sometimes onwere ndị ji ngagharị wee luzuo ngozi fa. Sometimes learn to settle at a place. Professor Chikobi Gulegu. Si no nwere ebe ego dị iche, no contact bụ ego. What is your network like? Who are you networking with? Observe your pattern. Obuni no carry go ofu ebe meyaria. Obuni igali kata kwechilo ofu ebe ki ya afu isie. Obuni no kata eba. Inu na your friends na eme clearing na eme kige. Emagbo clearing. Ozioma mbụ onye nwere uche ya wọta. Ọ karịa gị tipu mkpu. What is your family pattern? Ịmara nne ekwu eche na egwu. Ọ karịa gị tipu mkpu. Sometimes Yitirombu, nobody will come to your aid. But I will explain what I mean by tipumbu. To blow your trumpet, you have to understand what is synergy. Synergy is the ability to build bridges, to create leverage in people. But your character is a factor. I made a teaching said that the year of Madobo is determined by some things. What you think you are, what people think you are, and what you really are. These are the three determinants. I am begging you one name. Well, I observe our family pattern unu. Obru ni fa na-ekwu na eme na family unu, abi alo. Oblu ordinary Burkina Faso je. No eba 3 days. Bondi bu na video call sina asini je no obodo Igbo nsogbu adro. It is relatable to every sector. I use traveling as a citation. It is relatable to every sector. Obuna anguli na enwere onye ya graduate na family unu. Le na no bizugide ofu onye nke isi dị mma ka ogo uta. It is a pattern. Why I'm saying these things is this. We have come to the fullness of the knowledge of truth. It is now left for you to overcome. I am not saying it's going to be easy. But I'm saying, tipumbu, and watch what will happen. I think I've done so much with the message that if I go more, it will become nuisance. Do you want me to ask questions, to entertain questions? Maybe 2 persons, a man and a woman, ask me one question. You can notice I'm hiccup.
I'm hiccuping. It means I'm dehydrated, so I need to end the live stream and take care of my health. I told you I'm not feeling fine, but out of the abundance of the heart, I came here today to make this message. Okay. Thank you for the gifts. Thank you for the gift. For some people asking, the account number is automatic. I don't pay. Once I click live, the account number will appear. It is programmed to be like that, and I will tell you why. Mota anonymia na aso so that AC ya nekum kan we na eme ozioma. Amadu ga-eme manyalu ni ike na anwụ. Data nji ekwu ihe a. Amadu ga-eme. So, and I did not force you. Asrongi onyori na asrongi na inye me ego kita monso enye gị nka. I didn't say that. So for those saying those ill comments, onwe ebe nwoke ya etolu. Nwanne onwe ebe nwoke ya etolu ina elesi agba na achigo ochi. So suit yourself. Milima. Ewo. Jakwo wazo. Onye kuromoto. Mbi wazo mfuwa gị mma anụta gị. Onye kuromoto wetegolu m mmiri. Milima nke ọbụna iji dị mma. Oblu kuda fine kobuna. So I want to entertain question. At least 5 persons from Facebook, 5 persons. Okay, let's make it 6 questions from Facebook, 6 persons from TikTok, 3 male, 3 female. You can send your request now. Send your request. Mlimma. They can send requests now. Okay. I'm going to Facebook. I'm not mad on Facebook. I said I have 40 by 40 feet container for you. The TDO is ready. Oye Koromoto. Yani baja ko na aga ko sabo koji. Or transfer ka yellow dear. I have caught you as here. I know my family pattern, but how do I break it? My brother, he process yenkuzi anye na bania. O carry agiti humbo. I break protocol. Onye nwegotele na Facebook network ekwekwa mbugotegi. What is happening to Facebook network? Please let me try TikTok. Mama me wogote wunde mad na TikTok. Ene wogote girl knows. Well, please promise me you will mute yourself. Me wogote. Please, ekwekwana ka nkwu okwu o. Imago nika ugo mpiko. Nyalo maka dike ezigbo mmadu. Promise me ina wogote ozwi mute onwe until esigi kwu o. Ka ime ka ndị ma ihe. So we don't make noise. Godwin Chidubem, I yellow dear transfer. Okay, Karonya Nweleba. Stella, unmute and speak to me, Gavaniru. Okay, Uncle. Kube, Joma Jogi O. Yes, sir. It's been a long time. I'm very happy that catch me my as a Christian, I hadn't seen stopped, but for the first time I'm not people, I felt that there were a lot of things. I felt my spirit drawn to you. There were some things apart from you, and I've really watched. I've searched you. I've researched about you, my legacy performances, the things you spoke. What you're about. So actually he faced life on the right path. So
Obrobo de old chick. What she say? We might have de old that little chick never kiki. Ndiba na we obro. Ndi mo state na we anwa say. Some people na we uriomo oko. Murium. Now. It is in Igbo cosmology and ontology. In the spiritual practice, we transfer negative energy in us into that bed and we allow the bed to go. The bed will restitute our aura, the negative aura, and go with it. What I go to thing now? Network, yes. So on your one say, image ya. Yes. When there is no but aqua you will serve. If you have the two, Omabu. Make sure you touch red oil and salt in that aqua, and I will explain why. The salt is a symbol of new covenants. The oil is realignment to lubricate. It may sound stupid, but it's sacrosanct. And I can emi ona galai. Deja one them. Native egg. But if you find yourself in a situation there is no native egg, you will akwa oku Igbo. A boy I say no yan was akwa oku Igbo. No if you boy yaza. In rare condition where there is no native egg, makandi no bodo Igbo. Well akwa oku Igbo, speak life into it gabaniru. But in the actual sense, akwa oku Igbo ke. I hope you understand now. But don't kill the chicken, allow the chicken to pass. Yes. One. Next person. Thank you, sir. Thank you so There, much. the one them. Miri mabutonyo ozo butu Stella. The Nekedo. the mamas. Yeah. Because I'm a plan Abraham calculate for years now. We bring him they got very tangible. He can't go. If I have February. If I have February. If I have February. The best deliverance I am in Kijaka Monwell. If I have February, Emalo such guitar observe where by December this year, a Bako wepo, Kalego so this year. Only if was in this year, yes, no, but Mezoku the Moku. If I not verify and thank me later. In Wifenku, align yourself this February. By July, everywhere go down soft now. That is standard. Yeah, Nagwabo. May you align yourself. By now till July, everywhere. Now, I'm over quadrano Cambod. Judge like I get a draw one. Kedeben Sirim Peri, Bako Wepo. From now till July, they will restore all your wasted years. A win a joker. A week about Christian. Micah chapter 7, 8 and 9. I am Gotamban Nejoka. Or say, do not laugh over me, my enemies. Though I have fallen, I will rise again because I've sinned against my chi. I will endure his wrath. If you offend your chi, you see, if you sin against your chi, Italy. July. First of all, Italy no December. I cannot change it. Or if I'm gonna I don't know if you understand.
Agwangana fell more 8 years. So once you offend your chi, you will endure the wrath. Fapecha siagi. Fapecha siagi. Kachineke nyere gị aka, ka chi gị nyere gị aka, ka ị pụta ife ọzọ na-aba Chukwu na ọdịnala. Na-eje. Ọ ya abalị gị. Next. Before nje na Facebook, achọrọ m ajụcha na TikTok ka m wee jee Facebook. Ụmụ nwaanyị na-aba agbagote na-agụkwa ndị ọnụ olulu aka nje Facebook. Onye ka m kene? Nwanne m o, kedu? Thank God na mgbagote taa ana m ege gị steady. O wee ruo mgbe eru bịa ebe dodo bere scars. Arụfụ onye igwe. Deje. Ekele dịrị gị. Maazị adị m happy na ife m na-eme ka m jụọ ihe na nchọ ka m jụọ na-ekwupụta ya one by one. Ka how to do the restitution ịmejọ chi ya ịkwụwa gị ọfụma dogo m anya. Yes. Onye na-amụrụ ihe o mee mana mụwa obi m na-agwa m n'ime mmụọ m mere. You understand? So after the atonement, what's next? After the atonement, the Google and the Agogo, what next? Ọ bụ na ị metere nke a ya akpụ alụ jee kpụọ alụ saa ivi na-ege ntị ka m sụọlụ gị Igbo imete ihe bụ na ị ya akpụ alụ saa ivi ma tụnye ewu n'aja ana dawa na ada ekwu ya ọnụ. Let me say it on camera. I think other practicing dibia ya confirm ya na agwa. If later on the keta, before I rofu onye to mekwa rofu onye ngeje kpụ alụ saa ivi tụnye ewu n'aja ana. Inife kwu memeri etu ogbunyu m anya. Yes, sir. That is why sometimes people say na fe dokwago chifa onwere ife na-eme ibu aka alụ wee dokwa chi gị inyego chi gị ọrụ akwụ amosu kecheche chi gị ọtọgbu ya kpam. Are you getting the point? Nya bụrụ gị ha alụ ibu aka alụ wee dokwa chi gị. People don't know this. Nya bụrụ gị ha alụ ibu aka alụ wee dokwa chi gị. Aka gị dị ọbala ibulu aka ọbala na-edokwa chi gị. Hey, ọra akwụ. Maazị onye chọrọ ịkpụ alụ, how do the person go about it? Tomorrow live stream, don't miss it. Tomorrow live stream, I will say it in details. That will be my teaching tomorrow. Tomorrow live stream, don't miss it. Ngabia oziọma n'ụtụtụ echi. As at 10 o'clock, 11, oziọma ma ebidogo. Ime isie ya afa bụ ndo. Okay, sir. Daalụ kachifo. I'll thank you, sir. Oh, daalụ nwanne m. Just address me as Maazị. The formality of sa work. Oh, just Maazị ozugolo m. Kpọọ m nze, ọ Maazị, ọ dibịa. The other formality of sa. Ọ da agalụ m. Mami vai na-asa ife nwa. Onye ka m kene before m gaa Facebook. Onye? Hello, sir. Nna Kedi? Gaba n'iru nwanne m. Good morning. Gaba n'iru nwanne m akenekwa gị akene gị. Okay. Thank you. Otego na na-adọ gbasara gị na Facebook na TikTok. Ị na-ekwu. Thank God now for that live stream today. Rephrase that statement. Si na ikenelu Chukwu. Kwuo na ikenelu Chukwu na ịgbagote na live stream. Because if you thank God, I'll ask you which of the God o ekwensu ka udo ka ogugu.
So which of the God? Be specific. The word God means deity. So you can be thanking Chukwu or Udo or Gugu. So which of the God? Kamalo. Okay. What about Eruwo? Myself. I told me that Eruwo again to my ancestors, my chief. Bia deliverance echi 11 o'clock ka oge ebido emis nia. Okay. Kachifo. Okay. If you go only for 7. Don't mind me. I'm just joking. I'm just joking. I'm just being sarcastic with you. Tomorrow's live stream is 11 a.m. in the morning. Imi is here. Oh, you wutage. Oliver Balgala. Yeah, actually, Manos. Onya kan kene. Miri mabutu oyo amaro na ogbagotele enu. Next. Okay, Facebook and maybe go to the network. What's the problem? Why can't I bring people on Facebook up? Why can't I bring people on Facebook up? Because what can the Facebook or I been on TikTok be a joa. Facebook is not bringing people up. I don't know why. Answer me say that one them kedu Ojibwe. Good evening. Ojibwe. Yeah, good. Yeah, I make. Neje. Ajụrụ m bụ ka a ghara iwes na time. Ajụrụ m bụ ịma na ị kwuru oge ị na-eme nkụzi gị ntị from beginning. See now ị kwuru na anyị nọ n'oge ahụ Age of Aquarius. Mgbe na Age of Aquarius, how long ka ọ ga-last? Maka na ị kwuru na mgbe ọ na-ebido na Ugachi bụ 1000 years. Uga aka 2000, Uga 3000, Ugazi 4000. Now, kita I na-chetere na Uga Oka bụ the same 3000 years ka ọ ga-last. All things being equal, the constellation changes after 2150 years. They can do cheers kuzilai. Okay. Okay. Network na yeso. Madam Abom, so I'm ending the call. In an Okay. 2150 years. That is the time frame. Each constellation now lasts or change. Yeah? Okay. 2150 years. That is each constellation now last or switch. Yeah. Okay. So Gangwa, I acquire 2000. My second. Ojigwa Gabaniru. I acquired 2150 years. So before Nelu 1000 years, into Ganuni, eh? So let me go straight to the second question. Okay. Maka ihe gbasara ihe kwuru maka ịgọji with indigenous language like asụsụ Igbo. So because ọ n'obodo and ebe a ka nọ mụọ ya ọ dị interested ya na-ekwu ọ na-asị kịta etu ya na Morocco na-asụ Igbo ya na amara asụsụ Igbo mana ya dị interested ya na-eme ya chọzi ịgọji ka ka ga-esi wee gọzọ ebe ya na amara asụ Igbo which language? It is
almost like a course. Only Igbo is no matter as Igbo. Sorry that I'm sounding like this. I am live on TikTok. I am live on TikTok. In Wifenku. There is no excuse. I repeat, there is no excuse. Okay. Yes. If onye ugwu amụrụ n'obodo ahụ nọ, iyo ya na-ata ugwu bụ ntali. Eweniwo, asị this person na-ekwu ya. Asị this person nya nene IELTS ka o wee nweta visa kwa ya nene. Si ya jee register, si ya jee nene Igbo class ka ya na ndị ichie wee dị mma. Ya join ya Igbo class. No mercy, no shortcuts. Okay. Dal one them. Okay. Thank you. Right on. Udo. Yes. Can someone be doing atonement for his or herself every week? If possible, every day. I told you as a Libya now, before mmekwa mmụọ, mmebu ụzọ kpọọlị alụ. Yes. So it doesn't matter. You can be doing it every day or every week, depending ki si ekote. Ịmalụ ka isi ekote case. Onye koromoto ịma. Onye ka ewegotele enu. Nna kedi. Ọ na-adaba. Ọ wee ka ọwụ ya. Oh ya na ọfụma. Maazị biko ajụjụ abụọ m chọrọ ịjụ my koromoto master apụdo ugbu a ọ jụgo gị ofu. So ka m jụzi ofu. Okay. Maazị achọrọ m ịjụ ọ dị advisable based on onye gacha n'iru mmụọ, based on onye chọrọ ịga n'iru mmụọ, like okay, onye gacha n'ihu mmụọ taa jụchacha, okay, before ọ gaa n'ihu mmụọ ọ jụchachara onwe ya, then o mee ihe ndị o kwesịrị ime, then o mechaa ya ọ chọkwa ịga ya like next week, ọ ka ga-ajụcha nwukwu onwe ya ọzọ, or maybe in 4 days time ya. Ọ bụrụ na ị dị sure before m chọọ ime mmụọ kịta m ga-ajụcha onwe m kịta. After 2 hours m chọkwa ime mmụọ m ga-ajụcha onwe m. Ask me why. Ask me why. Why, Master? Within that 2 hours, on jụchachala onwe m, mmadụ nwere ike bịa kene m nkwụ onye ahụ n'aka. Mmadụ na aka onye koromoto ka m kwelu. That is why na ịbịa ebe anyị na-eme mmụọ dibịa ada ekwe mmadụ n'aka. Ma ịghọta. So ọ nwere ike mgbe ị na-ekwu na ị na-eji igote ọkụkọ na-ege ntị o. Ịbanye keke ka ije gote ọkụ iji emekwa mmụọ. Ọ ka m ji asụ na ihe ọ bụla ị eji mekwa mmụọ n'ihi egoti ofu echi bifo iwere edokwa mmụọ. Mgbe ebe ị jere igote ọkụkọ, ọ bụ na keke ịbanye na nwaanyị nọ na nsọ nọ n'ime keke a. Ị na-anụ na-ekwu? Ịbata were ọkụkọ gbukwesịrị mmụọ na-eme ya Balbadash. Are you getting my point? Yeah. So if you go kita na ife jabo dogo abro 10 naira. Yeah. So take your correction now. Onya mmadụ ga-akụzi. Yeah. So maazị ị na-akọwata na mmadụ chọrọ idokwa mmụọ na onye ahụ kwesịrị igote ihe ndị o ji edokwa ya, dosa ya against the echi. Yes. You don't buy ihe iji egote mmụọ that day. That is why 90% of time people na-ekwu na ihe adokwa elele is because you did not follow the ordinance of the holiness
ordinance of purification. Kedu ka ihe esi gote ife ihe edokwa mmụọ that morning? Omu ike ọbụna nwaanyị lesi gị anọ na nsọ. How? Make it make sense. Mana ọ bụ na igotere ya a day before anyanwụ adakpo die, ikpochie ya ọrụ akwụ n'abalị, ịpụtasị ụtụtụ echi na-ekpochi ọrụ akwụ, etikere gị good na ọgago. Ọrụ akwụ is the English word. Here English word defilement. Defilement ye emenwe ife niile idokwa ọma nlele. Okay, mazi onye ahụ ga-enye dikwa ogo onye ahụ like that against the echi ọ ga-eji edokwa mmụọ, then ya ajụchakwa those things. Ị ga-ajụcha the thing tat igotere ya from afia. Ofokwa echi ịjụchakwa ya n'ụtụtụ before idokwa mmụọ. Yes. Okay. Let me shock you. Yes. Also akwa. Let me shock you. Ana m afụ ndị ya bụ tata kavacholi fagotela okpesi. That day fast na afia gote okpesi. Adobie ike na anozi ya anu be gburu obala bukwasị ya. Anya ụwa m bịa nala oke gị. Foul. Okpesi ga-ejidokwa ife ya ekwe izu na beg. Quote me. Gent kinu yenku. Okpesi ga-ejidokwa onye ụwa gị ya ekwe izu 4 days na beg. Why will it be 4 days? The first day you go tell you ịjụchacha ya, igogodoli ọjị, kpọọ onye ụwa gị si ya na ị na-achọ ka i were ebe a mela ọnọdụ ya, n'izu na-abịa abịa ka gị na ya wee gbuo orikọ, inye 4 days interval ka dị mmụọ chọtaba okpesi ahụ ebe ahụ ọ dị. Are you getting the point? Okay. Oisi na nke mmachi na egolo okpesi pụta ozugbo kpọkwasị onye ụwa gị n'ime akụkọ mma ngozi na ndị ya dị. Salaka ka imere onwe rie nri, nwa onye nara ihe ime. Quote me. Okay, maazị but enwere m chọrọ ịjụ gị maka ihe i kwuru ugbu a. Ịma na ndị be anyị otu anyị na-esi edokwa chi anyị bụ anyị na-eti ya n'okposi. Ọ na-awa anyị chọọ anyị chi idokwa chi anyị ya tụọ obere ọnụ na ịghọtana. Ọchị ka onye ụwa ka unu na-edokwe. M emegide nkụzi ogbuo m one day. Chino onye ụwa. Unu na-atụ ọnụ eme nke unu. Yes. No problem. Tụọ n'ọnụ a days before. Wele ogirisi gbochie ya. What I mean? Tụọ ọnụ dị ọnụ 4 days before. Wele ogirisi gechie. A na-edo nsọ prior to the date. Ọ bụrụ olu oda na-eja gubana. A na-edo nsọ ka dị mmụọ wee chọba the location ebe ịchọ ka ọ bịa. Okay, na-akọwata na no needere ka atụọ dị ọnụ. You prefer it ahead of time. We are not nekwa ọnọdụ ebe a. Ife anyị na-eme bụ ife mmụọ. Ọ bụrụ iftada dị welu mbazi pim. Ngwa onye ụwa ihe okotom. Ị na-akọ ji. Then it's atụ ọnụ ahụ some days before that day, then ewere ogirisi mee ya again. Were ogisi gechie ya elu ka mmadụ yala izi ọkpa. A na-enye ya signal. Were ogisi gbaa ya okirikiri amalụ, ewere ọmụtọgbu ya ma na ebe a bụ ebe dị nsọ. Anyị emego nkụzi ebe a. Eziokwu Chineke ga-adị. Maazị dibịa mmiri emulo ndị niile ịgba na-eme nkụzi emego nkụzi gwa unu n'ọkwa na ọmụ ka ndị Igbo. I think eziokwu Chineke ga-adị bụ ụzọ mee nkụzi a. N'ọmụ ka ndị ọcha fụchara be anyị jee lụọ caution tape. Ọmụ ka ndị ọcha fụchara n'ala Igbo wee lụọ caution tape. Ka first caution tape alụ ka ihe ọ na-acha ọrụ etu ọmụ si acha. Ọrụ yellowish green ka caution tape na ebe enwe accident kedu ihe a na-ama. Ọrụ caution tape. Enwe accident na Igbo ka ihe a na-ama. Ewere ọmụ gechie to create boundary. Mmụọ na mmadụ ama na ife abụ oke. Ide na iji ọmụ gechie ebe a. O iwere ogirisi guchie ya. Ifuru Igbo nso na gechie ma ọ guchie. Yes.
Yes. Yes. Dalo. Either you demarcate or you circumvent. How would you guys work and also lead to now? Or 4 days to that day, or just more than 3 days, or the okay? 4 days is okay. Yakwe Okwe Ozu okay. Moderator. If you want to watch live on TikTok, switch to TikTok. The name is same as Idibia. Constantine Kings, I see you. Yes, that is the truth. Onye can we go to him? Dalo. Because I on Facebook. He might put a lot of things concerning me. Thank God na kids Igbo for the first time, long time ago, and Iban Mafa concerning what I can get more na Imano you what I make Cameroon so a meet here. We touch from today because I remember last year I try and bring on my 4 brothers I noticed that anytime when I actually bring the mother to help, that time I mean my problem. You bring your hands on you but more no one it is a more now say GM to back to Nigeria back again. So one on that second mama when you back here and you go to the moon. Ọkarịa gị tipu mkpu. Ọkarịa gị gbapụ ọsọ. All condition in Noketa. Asị m ọkarịa gị tipu mkpu. Moderator ị na-anụ ihe na-ekwu ka mma ma ọnyanwa ka netwọk ya dịrọ mma. Osodoma na mụwa na-anụ. Ihe ị ga-eme jegodu n'afa ka a jụọ ọlụ gị ese. Jee n'afa ka a kpọọ ya afa. Afa ya direct gị to ihe ị ga-eme. Ịdị ọsa ya nwe oso tule. Jee ka aka alụ gị ọkala tule. Ka ị mara ebe mmiri si baa n'opi ụgbọgụlụ. Ịnụ ife nkwu. Ị mara ife as na ga-arụ ọrụ mmụọ na time erubeghị. Biko ị ma na ana m adọ aka na ntị na nke a. A na-ahịa edunye unu ncha ime dibịa. Alụ ya emekwa unu jụkwa ọfụma ka akpọrọ ga-akpọ ka ọ flashing. Ịnụ nke a nkwu. Yes, sir. I wish no ya bịa onwe onye ya bịa welu condition anọ ka nchọ ofu obodo mma ana. Nnọrọ ebe a na-emelu na apụchụpụchụ. Uche gị dịkwa ya si ewere afa gbanye gị dibịa n'isi ma ị bụrụ dibịa. Chukwu nyere gị aka. Ọlụ ka ị ya alụ ma ọ bụ ife na-ekwulu ọlụ onwe ike ọ bụrụ ihe na-enwere isi ka ị ya abịa imefu ofu ife niile adịkwa ka ọ ya adị. Uche gị dị ya. Ejiri ofu afọ eke ikpe mee ka ịchọ na ịgbara afa na abụọ ma ọ bụ ịtọ. Mụwa bụ maazị dibịa. Ekele. Biko brother. Anyị tọgidere ụtọ ọ gafee nke ahụ anyị atọchago. Enwero m efe. Si gee ntị ejigo m uche ka ọlụ a. Ana m eme nkụzi ka ndị ọzọ wee na-agba afa. Ka mme ihe niile ala ya agba m. So anyị ekegie. Ịghọta. Enwere good dibịa si ndị ọzọ. Ihe afụkwa. Kedu onye nọ n'enu? Maazị Dalụkwa. Akachago m. Maazị biko onwe m chọrọ ịjụtụ gị. O nwere ajụjụ m jụrụ gị na I think 2024. Maka nrọ o nwere data m na-akọwa nrọ. M gwara gị nrọ ndị m na-arụ kashi ebe ma ebe m na-egwu mmiri na ajụjụ gị ọ dị in line with nkụzi a mmeta.
apụtakwara m late na nkuzi nke a. Echi ka ị ga-abịa onye koromoto. Echi ka ị ga-abịa. Aghọtachie na everything anyị na-eme nwere mmụọ na-eme, mmụọ na-akọ nlọ anọrọ kịta. Ịghọta. So ịkọọlụ m nlọ kịta onwe ya mma agba ewe n'iwo echi. Ọ bụ na emeche nke a, ọ bụ na nke a eme ya wegotekwa nnu m ụmụ nwaanyị na ọ dị ka ọsọ ụmụ nwoke ka na-ewekọta ebe a. Ikechukwu we will close by 12:30 on the dot. Mmiri ma take note. Ya daalụ nna. O nwere ike ikwu about like Iran wee zụ ndị na-enwe ezigara ha ụlọ wee zụ akwụkwọ. Ile mkpụrụ amụ nne m ochie ekene ngo beauty star nwanne ka m gwa gị okwu a ị na-anụ ihe m na-ekwu. Ikechukwu agbakansi emelụ nga aja ife. Let me tell you something nwanne m. Ifụlụ nwaanyị nọ n'ime ịma na ikwuru okwu a kịta people may think or the possible na onwe ndị na-enwere ana. I understand that statement. That's why I'm going to answer you. Na nye na-ekwu the day unu ga-water the power of agreement. That is why ka nji ebe akwa maka discord ụka sogo n'ime anyị. The day unu ga-water the power of agreement. Ifụlụ asụ ụmụnne asụ ụmụnne ọ bụ na amụrụ unu 5 ife a na-agwa gị detuo ọ bụ na amụrụ nne unu mụrụ unu 5. The day unu ga-agbakọta aka ọnụ 5 of you wee kwekọrịta n'ofu ife sụọ ọfọ si Chineke na anyị na-ekpekọta ife ọnya ekwue n'ofu obi enwere energy na-esi iche. Ife ahụ Ikechukwu ebe esi maala Igbo ife is that etigo mkpose n'etiti ụmụnne na ụmụnne ama nkwukọta nwuzi okwu ọnụ ọ bụla ofu. Ọkwa ndibịa ka m bụ ịgwara m ịkọrọlụ m wee kọwalị gị ọkwa mụ na-akọrọ mbọ ajụrọ gị ka ụmụnne gị mee ajọs na-agwa gị ihe agwa ihe na-emezi bụ iwelu pen na-ede ede. Have I met you before ma ọ bụrụ ndị ụka? Have I met you before? Did you tell somebody to tell me? Or you celebrate grace? Sim daddy go deeper. Sim daddy go deeper. Oh no. So my brother, the energy you just solve this thing is agreement. If you people can come under one voice, wait people know. See, even if Nunu be Christian, again, if I'm not well, the only thing I need is for that unism. Kunu no fuaiza. We walk. If I Juno, ya round. Ufonye na amutoku eji amunye ezi no no. Manunu need kunu bakatagada aka ọnụ. There need to be an agreement. Bible no sembai na ejoka. Can two work together if they did not agree? On ani ihe na-ekwu. Nye ka eji na-agwa gị unu gbakọta aka ọnụ. And thou shalt make a decree, and it shall be established. But it needs agreement. And I need to unu ga-agbakọta aka ọnụ. Ọ bụgo na ị mara ihe ọzọ ya ekpe isi
na-eji m afa nna m la kpọọ ya afa n'afọ afọ obodo anyị kpọọ ya afa n'ife niile mụrụ ya na-esi na mụ na ụmụnne m na-ekwekọrịta tata si welike n'ofu onye wee mụta ọkụ na-adị ka ibe na-agụ akwa. This is my favorite punchline. Adị ka ibe na-agụ akwa. You may not understand, mana nwanne m adị ka ibe na-agụ akwa. Anata n'obodo obi ndị ọzọ ife a na-eme a na-akpụ blọkụ na-alụ ụlọ. Ọsọ anyị nwa ka ekworo aka na kolota Chineke. Nwanne m ọ bụ na ị mara ekpe ekpere o nwere sam anyị na-agụba mgbe a ka ngụọlụ gị mgbe m kpọrọ gị zam Chineke nke ezi omume inyego m ebe sara mbara mgbe m nọ na mkpa mana ada ekpe ya n'ọnụ nkịtị. Enife m na-ekwu ada ekpe ya n'ọnụ nkịtị ihe ekpe with an authority. Eji m afa nna anyị afa nne nna anyị eji m afa ife mere na ndụ o ji dị ebube Ariza akwụkwọ na-atụ ezi ike nga n'ifite. Eji m okwu igbo afa nke unu afọ nke mkpọ nke na arụfo ebu ụzọ sọta m bifo ọzọba kpọọ kebe na na-ekwu okwu n'ụbọchị dịka tọda mmiri eje ọgụ gị bụ ihe ojii akaosu obuto nọ na-abụ ibute ọ dịka ọma ngwa agụ ọgwụ ọ dịka ịma mbute ọzọ. Zọpụta m n'ala apịtị na-achọ iri m. Zọpụta mụ na ụmụnna m were ofu onye n'ime anyị mee ihe ịrịba ama. Ọjị ka m na-eji wee kịta ka ikwuwere okwu kịta ka mma na ọmụ na mmadụ na-akpa nkata tụta ọlụ gị Chineke mee ka ife siri ike na ezinụlọ anyị dị mfe. Anyị achọghị ime onye ọya abụ mana anyị na-ekwubi okwu tata were ofu onye gbaa mkpọrọgwụ mana unu jee n'afa onye unu easier route nekwa ife unu ya eme nekwa ife unu ya eme. Ịghọtala okwu m? nke bụ isiokwu ụmụnne m anụrụ 21st century enwere WhatsApp conference call diplomatically lite obi ha ife nkwu litegodo obi ha kunu nwee unison in agreement matters in things like this. Unu nwe okwu concurrently izọpụzi ije mara aka afa n'afa dị ọkpala unu na ana m agba afa anwa n'afa ana Igbo respect hierarchy n'afa dị ọkpala anyị bụ Ifeanyị Chukwu ndụ ọ dịkwa na-ama mmiri na-ama anwụ akụ a na-ajụba ugiri agbaba ndị ichie ajụbaba ndị aka akwụ gịnị na-eme ọ sị na ndụ dịkwa o mana ana m afụ osu ogheri nekwa otulu atụlụkpa ndị atagbugo onwe fa n'aka n'ọnụ mana na ọ bụ na a ga-eme agbata obi na mbọ mee nka ijite otule na fa ya anwụcha anwụrị na-abịa osu otule anwụrị ya abịa mana fa ji ebe dị etu a na odi ululu ndị ukwu nne na-ekwu okwu ka eme ihe dị etu a ọ afa ya akpụ ya afa ọ mmadụ ga-eme ya. Zọpụ ije ọ karịa gị zọpụ ije gbapụ ọsọ Proverbs 16:33 sị gị jee gbaa afa ka Chineke tụọlụ gị ụzọ gbapụ ọsọ nwanne m mmiri erie gị. Okay, mana ona ọnwụ na fa anata nwụrụ mgbata ọ na fa anata nwụrụ na-ejem ya n'aka. Yes, but ihe ejie n'afa nke dị ọkpala ịnala aka afa esi na anọ m ebe a n'afa ịkpa afa dị ọkpala na anọ m ajụ ndụ ọ dịkwa. You will not understand the power of hierarchy till you make fangwag. Elina right ya follow ya n'usoro aṅụrị dị ya ọ karịa gị tipu mkpu mmiri erie gị ka chifo. Ifeanyị Okonkwo mechikwa niile gị bụ sọ mma.
mechinekwa niile bụ sachite ile ya bụ sọ mma. Nwa m next arụ obuto ọbịa m n'uche nkwue n'ọnụ. Onye ka nkene? Okochukwu onye Ọkịja. Gaba n'iru. Maazị ụtụtụ ọma. Deje. Adam late na the program. Adam na nwoke request to join us. Ngwa na-echi ka ihe abịa. Ihe agba mbọ bịa echi 11 o'clock oziọma ya ebido echi. Gba mbọ ka ị bịa n'oge. 11 o'clock n'ụtụtụ. Yes. So ada ngwa daalụ nwanne m. Udo. Donval. Mmụọ n'isi. Akwa ikwu na ya emechi ebe 12:30. Biko nwaanyị ka ihe ebugote kịta. Ladies. 2 more ladies. We call it a day. Born to win, I see you. 12:30 elugokwa 2 more ladies. We call it a day. 2 more ladies. Apiachi. 2 more ladies. Onye ọcha Nnamdi Ọnụnkwọ. Mma awọkwa agwọ 2 more ladies. 2 more ladies ka apiachie. Ịma ijele gbakala ya na ụmụazị afọ ya ọlụ. 2 more ka na. 2 more. Ọ bụ na ụmụ nwaanyị amụrụ anya ngwa weta boys. 2 men more we go. I need your phone number. No. Have you ever seen me write my phone number anywhere? Other possible. Bibi Adem advert. But si chukwu chọka m na ofu other possible. Ihe asịkwa mmadụ onye jikwa nọmba m. Wee divine Kenelu m Junior. Good evening, sir. Nwanne m good evening nke ịkwa. Mpaka ife na-eme. Ifeoma come to TikTok. Gaba n'iru. Abịa m bido your teaching na etiti. So I want to sort of achọ m ịjụ ma onwe ka esi rewatch ya this live video. This live stream I ga post here na YouTube. Water. Paste the link here na TikTok. I post here na go na Facebook like this. I post here na YouTube. Before na tatu late go na YouTube. Title ya ga-abụ The hour has come. The hour has come. I think that is the best hour. The hour has come. That is the best title. Oge eruwo mgbe anyị ga-eji bịa na mmazụ nke eziokwu. Ndị n'Igbo ụmụ ike mụ na ataipụta nwune. So m ga-ede n'oyibo The hour has come. So iteta ụlọ echi jee na YouTube type The hour has come. You can rewatch. Thank you. Kachifo. Kedu onye mbugotele enu? Kedu onye bugotele enu? Ọmakwa na ebugote. Onye ka ebugotele enu? Ana m ekene gị nna. On an even name. Yes. Oge eruwo. I think that's Good evening. Now good evening, nwanne m nwoke o. Gaba n'iru. Butek. Okay. Good evening. My name is Onyekachi. In anụ Igbo. My name is Onyekachi Nwogu. In anụ Igbo. Onyekachi Nwogu. Okay, sụọ Igbo mata.
So Igbo men flying not the neze. Oh, sorry. Okay. Kawaniru. No, Ajom Kiche go to maka myself. Oh, mmadụ ga-eme onye dịgachi onye koromoto ọ mmadụ ga-eme hey, I really miss the opportunity to meet you when you came to Ghana. Akwa m bịa Ghana mgbe a n'ọrụ Ghana unu ekwere apụta ọ unu wee ma egotelu mpanku mmeri ma na epụtara ọ dịgonu ka ọ ya adị ọ mmadụ ga-eme onye dịkachi I love the enwe ya bụ utmost naivety. What is a sincere naivety, or the very naive and sincere. So I didn't know they break protocol or just know where he take goodly myself. Oh yeah, I can. Oh yeah, Koromoto gave me the lie. Eko Nibaje. Ofubuna, Abmonye Enugu State. My father no why now. Iburonye Enugu State. And I do Iburonye Enugu State. Kedu ebe onye bụ? Okay. Abmonye Mako. Kita ka ịbịa. Kabazia n'iru. Okay, my father no why now. Ọmakụ nke olo. Mako no local government. Makọgụ, okay. Gaba n'iru. Okay. So Normal. my mom and my sister. So why is now why? So but Ofunke calls on Kebo Pala now for why in cases. So other million men when I'm about the second son now for why in cable. So when we light in me something as a Diopala Kunyam calls on there call Emulam light. In what any right, he are not the first. Hierarchy, he are not the. Okay. Last year, only you to Luno. The second one, King Bomb to the Jobuna. Okay. Actually, Emma Makana, I told the Fukani use all so many things. Man, I am a solo. I'm not educated, and many people are about it. I am also because I'm a job before on Facebook. So I can maybe somebody have a TikTok, can you balance Bobatana TikTok? So actually, Mama, when you see more about the importance of use and million legacy, I buy and Upload that none have been knock at the well or piacha roge. 90% of if in Naya Keta man Naya. Egologolo. Iwetom 9. Ekajitom ya into 9. Jidie n'ukwu wee pịacha onwe gị pịachacha izochie tufuo ivo ya eme na ndụ gị erika nchọ ikwu maka ọmụ it will take time so maybe onye so na nkụzi echi 11 o'clock echi I will give you reasons mgbe ị ga-use ọmụ 9 mgbe ị ga-use 3 mgbe ị ga-use 4 mgbe ị ga-use single one. I will teach you the numerology dị n'ọmụ dịka o si dị n'omenala na ọdịnala Igbo. Okay, Nam. Daalụ. Ngwan. Oh, Nam, thank you. Odeje nwanne m. Next, I think this person anyị na-achị kpọgote anyị na-ekwugita the last person anyị eji mechi mmiri mma butuo nwoke mmakụ. Mmiri mma bugote Laura. Happy to see you.
mmiri ma bugote Donval ka ọ yala iji amosu tagbu m na ọ si na o si Facebook bịa. Ifeọma Mazi. Ifi Sir. Ifi Facebook onye koroboto. Kedu? Ni ama? How jibu jen? Ni hemeli. Yes, you know. Sheshe. Oh, sheshe. Let me do a little advert for you. This lady up here is my proficient Chinese translator. Anywhere I'm going that I have any Chinese translation to do, she goes with me. So should you need the services of a translator, contact me. You know, go cost you much. You will have the best translator in the world. Oh yeah, so Chinese fluently. Suo Igbo. So kwa ke language also in Asugasti? German. Yes, sir. Oh, Ishmi Bedish for Haritet. Hello Melo. So if you need a translator, bear in Igwe. Her passport is ready. Each na China. She will speak the list of the Chinese in Oga so de logi China so de Igotafia. It wouldn't cost you much. And I na charge less money. So Ada mama. She's not jobless. So Makoene book vacancy in Ghana. She's not jobless. We only do contract work. We don't do salary. No. Ah, Laura, leave me. Oh, mine a chance. So if you need any Chinese translator for a contract, let us know. This is my translator. I'm announcing her to the world. Kunumalia. Okay. So if I'm Joma Ojoge, Jomia na Igbo, Kanda Ozono. Mana ihe no ikuziri maka I think maka obesi like obesi no 4 days Okay. Yes. So in na true open na plan she obesi that day no like ogiri is not obesi open ogura na that day but iwe ya ko agrenari Okwu Ogirisi. yes. Ogirisi egori ego. O si na ana bakwa na ana, no problem. Nke anyị na-ekwu bụ mmadụ ije gote okpesi na nke nwaanyị ọka buri ebia. You what my point? No, that 4 days. Like, no finish. Yeah, may have to put no mangazi. Asịrịkwa m na ọmanga nọ na nna agwa gị n'ozuzu oke 4 days. Ọ ga-ekwe izu. Like, okay, very reason. Yes, that is the standard. Yes. Imego dia no folechi, no problem. No, in terms of standard 4 days. Because he have go do so call me 4 days interval. Lord, I'll call you. Lord, I'll call you after the live stream. I'll call you. Oh, I'm going to etinye akwụkwọ n'isi gị na Facebook. O nwere na-ajọ m, is she single? Onye oshi. Oh, oshi. Akonzo oshi. Dalu. Okay, bring Laura up. Let me. Eche. Oh, butu ni former. Don Valley can ever. I think I will speak to Don Valley and we call it a night.
I'm sending shout out to everybody that have been here, those that I've spoken to, those I've not spoken to. It is not out of negligence, rather, it's because I cannot divide myself into 1,000. I am trying to do the right thing. Hello. Meanwhile, Laura, how have you been? Mazi, I lost your track. Oh, when was the last time we spoke? 2 years ago. Really? Yes, now. Really? How is Jamin? I don't want to speak about Germany. Okay. Mazi, your network is very, very low. Yes, that's why I'm in the vehicle. Okay, we'll gossip about it outside the camera. Okay, I'll call. Oh. But you still have my number, right? Is the number still working? I don't remember which one you have. Please leave a message for me on my TikTok. Okay, no problem. I will do that. Danke. Okay. Yeah, guys. See you. Tell him Donval. Bring Donval up so I will close. If I don't attend to Donval, I may see him in my dream. For those asking, Laura is not a Nigerian. She's not even a black person. Yes, so that's why she doesn't sound the way you think. She's not your color. So wepụ anya ndị oshi. Egos. Somebody said, I don't wait tire. This is why I don't like coming live stream. If I don't go to rest now, how do you think I will come by 11? Ugochukwu onye ori, onye koromoto. Ndị ori unu chenu na afugo mgbada. Ndị ori. Nke a ụzọ adị ọkwa ebe a ndị oshi. Ndị oshi. Nenu ndị oshi fe kerebe gị na TikTok. Chawanụ mgbada ọzọ na nke ha bụrụ mgbada. Ndị oshi. Ay. Oh. Okay, Pico, I think Donval is nowhere to be found. For that reason, I think we'll call it a night. I've tried today. If you've learned anything today, please comment where you are watching me from. This is our final lap. Comment where you watched me from. And if you learned any meaningful thing today, please say some word of encouragement. Yes. Why you don't see me here often is this. If I come often, sometimes people don't know the value of me coming live stream. So if I come, and you people begin to misuse the privilege, yes, I will just disappear. So, but the only thing I will say is this. If I did not bring you up, it is not because Nampologase, rather, it is because that na Ishime Jugo. I greet you, those watching from Onitsha. I see you, and make an end Onitsha. Otu Motu. Those watching from Aba. Ewa Nyayok, Ndengwopo. Potam Koto. Mekao. Diamali. Those watching from America. Wagwan. Kedukunume. Ndanedo. Ndemi Shobu. Ndenugu. Alo. Ngusha. Nda Saba. Asimu if onye chokofuo. Anomwo ne kenun. Ndi Lagos. Baoni. Ekujo Meta. Ojoko Belu. Kedu ndị nne kenebe ndị Ghana medasewai nyankopa awulade ndị ụmụahịa ịghọtụrụ ihe na-eme ntọ
ndị buza ndị be anụ obi na-egbu azụ ana m ekene unu ndị Amawbia ife erike o ndị Europe dankeshen ọdụbandele pripula vi madone maka ndị na-anụ French ke ndị na-ekenebe ndị UK init ndị Gambia setse pula senye kedu ndị na-ekenebe matabie ile ndị China ekenego m ndị China tata ndị Japan konichiwa dozo yoroshiku arigato ndị Korea ekenego m ndị Korea ka ndị Korea habuseyo kinchana yo ndị Canada ịmara mụnụ na-ese okwu mana udo dị so ndị isi ụzọ n'Enugu nke a bụ ụmụnne m ana m ekene ndị Ngwa